right, welcome. We are here now for semifinals in the senior division. In red, we'll have Ninjax out of Montreal, and in white, we'll have Young out of Bowensville, Ontario. Before we start the game, we'd like to do a land acknowledgement for Montreal. Montreal is situated on the traditional territory of the Kenyan Kehaka, a place which has long served as a site of meeting and exchange amongst many First Nations, including the Kenyan Kehaka of the Haudenosaunee Confederacy, Huron-Wendat, Abenaki, and Anishinabeg. Sorry for the pronunciation. We recognize and respect the Kenyan Kehaka as the traditional custodians of the lands and waters on which we meet today. So welcome, everyone. This will be a very interesting game about to start here. We have both teams who have the intention of winning this tournament, but only one can move to finals. So I'm here announcing with Chantal Dussault. Hello. So happy to be here with you. Merci, moi aussi. Notre première fois qu'on va faire nos commentaires ensemble. Donc, ça devrait être un match quand même assez excitant. Ninjax, un club de 4 contre 4 qui existe depuis 2008, donc maintenant 18 ans. Ils ont gagné plusieurs fois les championnats à Montréal et on va voir s'ils peuvent gagner encore cette année. Je pense qu'ils ont gagné il y a 2 ans. Donc, ça va être un match très, très intéressant à regarder. Oui, les Ninjax, c'est une équipe qu'on connaît bien au Québec. On va faire les commentaires en français et en anglais parce que les Ninjax viennent du Québec. We'll be doing the commentary in French and English because Yum is from Bowmanville, Ontario, whereas Ninjax is from Montreal. So, starting with these semifinals, the team that wins this game can access the finals. So the team that wins this game is assured to be either first or second of the national championships, Susan. So this is very much a very important game for both teams. Both teams expect to win this game. Exactly. Les deux équipes, en fin de compte, ils ont fini premiers dans chacun de leurs régions en Ontario et au Québec. Donc, ça va être vraiment un match serré. On ne s'attend pas que personne prenne une grande avance un ou sur l'autre. Mais ça va être quand même très intéressant à regarder. Donc, moi, Suzanne Waverock avec Chantal Dussault, on est très excités de commenter cette game avec vous. On vient d'entendre le sifflet qui indique le début de la partie. En blanc, on voit Yum. En rouge, Ninjax, Yum with the disc. Contested catch here by 98, Canfield. Nice catch for the score here by Dos Santos. Some really quick throwing and catching. You can see the level is quite high. What the teams are doing is taking advantage of what their defense is giving them. So there didn't seem to be any set plays or any specific strategy on that point. It's more just experience playing on this field today. Exactly. So a nice clean hold to start the game. 1-0 for Yum. Maintenant, nous avons Ninjax en offensive. Félix Daigle qui commence avec le disque dans le coin de la zone. Souvent, Ninjax jouent en paire, donc sont tous très habitués à jouer ensemble. Mais ici, pour un swing, Brichet sur le côté de la ligne. On aimerait ça recentrer ici. Félix avec le disque à Isalomé. Oh, Marianne, elle est très bien couverte. Un petit reset à Félix Daigle. Et la passe longue à Lemay, bien attrapée. On aime ça, les resets en arrière avec Brichet. Une obstruction appelée, c'est un pic. Donc, l'obstruction, c'est quand un joueur n'est pas capable de rejoindre son autre joueur parce qu'il faudrait qu'il rentre dans un joueur, soit de son équipe ou de l'équipe opposée. Brichet à Félix Daigle, Marianne Roberge à Brichet. Il recherche quelqu'un dans la zone de but. Marianne Roberge avec le disque. Et Brichet pour le point. Another clean hold here for Ninjax. And now we have an equal game at 1-1. And Yum will start on offense for the next point. C'est ce qu'on s'attend de voir. À ce niveau-ci du jeu, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, Suzanne. Une erreur, ça peut presque signifier un bris dans le pointage. C'est-à-dire qu'habituellement, quand c'est la possession, par exemple, maintenant, c'est Yum qui commence avec le disque, on s'attend à ce que Yum fasse le point. S'il y a un turnover ou quelque chose qui se passe avec le disque, ça serait vraiment une surprise à ce niveau-ci. Oui, c'est des revirements qui coûtent cher. So now we have Yum starting with the disc here. Nice up-the-line cut to clear the space to number 4.
On the sideline, nice little break pass here. Dos Santos recenters. Good tight D coverage here, making the continuation a bit more difficult. We have a bit of a zone look from Ninjax here. And a nice D from Riopel. So as we said, this is the first turnover of the game. Could meet a break point for Ninjax here. Anushka Baudry, main handler here. Un reset ici avec Riopel. Riopel cherche dans le milieu à Cadotte. Cadotte à Massy. Oh, c'est bon. Oh. Ah, beau rattrapé de Massy ici. Belle concentration. Quelle concentration! Alors, ce que Ninjax a vraiment fait de façon exceptionnelle, c'est de toujours vraiment prendre possession du disque et y accorder une très grande valeur. La lancer seulement quand il savait que c'était possible de l'attraper. Le dernier lancer était quelque peu dangereux, peut-être un petit peu plus haut qu'on pensait, puis il a été plus doux peut-être, qui a pris un petit peu plus de temps pour se rendre. Il y avait une pression défensive très forte, mais ça a quand même été un point pour Ninjax. Exact. Comme on a dit tantôt, les revirements peuvent être très coûteux. Donc, le premier break de la game ici pour Ninjax. Et maintenant, Yum qui commence avec possession. Le score est 2-1 pour Ninjax. So here we have Yum. Nice little round throw to number 2. Recentering here. Nice circulation of the disc. A little bit of a poachy D on the Ninjax side here, which makes circulation of the disc a little easier. Easier in the back, but not easier to punch in the end zone. Exactly. But right now, there's a lot of time left in this game, so anything is possible. We have a little mix-up of numbers here, so we might go with numbers instead of names. Nice. Oh, that was almost an assured score here. Good Unfortunate pressure. drop. Turcotte ici avec Champagne, avec centré dans le disque. Claudie Turcotte. Belle passe à Williams ici. Monfette avec le disque. Très patient. On voit à quel point Turcotte se tient loin du jeu pour offrir toujours une option sécuritaire. Et maintenant, c'est sa coéquipière qui fait la même stratégie. Un beau tracé ici par Claudie Turcotte pour recentrer le disque dans le milieu. Ninjax très patient. Ils prennent leur temps. Ils n'essaient pas de précipiter des lancers. Oui, Monfette. Bravo. Un autre break ici pour Ninjax. On est rendu avec un score de 3-1 pour Ninjax. Yum commencera encore en offensive. So there were some changes here in offense and defense strategy. So on the defense, we saw Ninjax was forcing backhand for a bit of that play. We saw Yum apply some just really patient offense, but it wasn't sufficient to be able to punch that through. And Ninjax got hold of the disc and were able to patiently work it up, always leaving Turcotte well behind or another team player well behind for safe resets. Un beau hammer ici à Canfield. Nice hammer to Canfield, a one-pass score for a clean offense. And now we have a score of 3-2 for Ninjax. Sometimes that's all it takes. One long throw. One long, very precise hammer throw. Exactly. And often on 4-on-4, we think the field is a little longer. There's a lot of overthrowing, but in this case, we have a lot of solid handlers on both sides of the team here. So we're expecting a lot of clean holds here. So far, we have 2 breaks and 3 clean holds. Let's see if Ninjax can have another clean hold here. If Ninjax gets this, they'll be leading 4-2. Which is not that big of an advance, considering 43 minutes left to the game. Baudry ici avec le disque. Baudry, une handler pour Team Canada sur plusieurs représentations. Oh, c'est pas clair si ça l'avait touché le sol ou pas. We can't really say anything, but we saw that quite well. So we'll keep it to ourselves. Birch looked at us and we're like, we're commenting we can't here. Say we anything can't really unless say they anything. ask us, and then we can say. And that's how it works. What do you think? Do you think that was a down? I personally saw her hand actually get underneath the disc. Okay. It was kind of unclear. I thought it might have been down, but
then again, it happens so quickly. It's about perspective. But a beautiful thing about the sport is that if people don't agree, it goes back to thrower. But in this case, it's her. So we'll see what happens. It goes back to her original position. So they decide to pick it back up where it was thrown. C'était une belle défensive de Birch ici contre Baudry. Félix Daigle avec le disque dans le centre du terrain à Baudry pour le point. On est rendu à 4-2 pour Ninjax. Clean hold here. On a vu ici un lancer outside-in, un coup droit qui est assez classique en 4-4. Puisqu'il n'y a pas de vent, on peut se permettre vraiment de faire des lancers un petit peu plus avec des angles. Puis il y avait une bonne vitesse. Il est rentré exactement à l'heure pour que Anushka Baudry attrape ça en plein vol. Une petite formation, a bit of a formation here, starting off the Yum play. Doing a bit of a box offense. We have a little zone look here on the defensive side of Ninjax. 98 to number 4. We apologize if we're not saying names here. We don't have all the names according to the jersey numbers. Dos Santos here with the disc, swinging it to Canfield. Nice defensive pressure here from Ninjax, which is making the upward flow a little slower. Canfield with the disc in the center. Nice break pass here to Polos. And we have another clean hold here for Yum, bringing the score now 4-3 for Ninjax. And this was really good working offense from Yum here, just passing the disc cleanly and then finding Polas, making a strong cut. There was some poachy D on the side of Ninjax, but the athleticism of Yum just overcame that. Félix Daigle qui semble souvent commencer avec le disque en offensive ici. Brichet avec le disque. Marianne qui se démarque quand même bien, mais avec une couverture assez serrée. Ça, c'est un beau bris ici pour ouvrir le centre du terrain. Oh! Est-ce que ça va être récupéré? Je pense qu'il a attrapé. Son premier point de contact était à l'extérieur de la zone de but quand il a Les lignes sont mélangeantes. Hein, Suzanne, on peut se dire oui. que la ligne jaune, c'est la ligne du terrain, mais il y a aussi une ligne blanche qui peut être mêlante quand on attrape en même temps qu'on court. C'est pour ça. Ah. On est ici pour commenter. On commente. On commente. Et là, c'est un revirement ici pour Ninjax. On va voir ici s'ils peuvent avoir leur premier bris du match. Une belle pression de Lemay. Un beau hammer. Je pense qu'il n'est pas tout à fait dans la zone de but encore, mais juste à la porte. All right, here, this is crucial to take their time. As you see, Ninjax is creating a lot of pressure in the end zone, not giving them an easy pass in. They're not really applying pressure to the thrower as much as they are making sure that the zone is well covered. Exactly. You want to take the biggest menace first. So here we have number 2 with the disc. Back to Dylan. Birch has a disc here and swings it back to Fortin. Fortin looking for an option here. Birch with the disc again. Really efficient switches on D. Exactly. It's a nice two-person give and go here between Fortin and Birch, but they couldn't score in the end. A little anticipated throw there. The thing that Ninjax was doing so well on that was that the player that was more upfield would drop and take the cutter from Yum that was coming in. So Ninjax always had the advantage in the back in the end zone. Félix avec le disque, mais il est parti long pour une cote, mais un petit peu anticipé par Brichet ici. Donc, Yum back on offense. Yes, nice catch here from Fortin. That was an amazing catch. Left-handed up in the air. Yeah. 80 here with the disc. Oh, a friendly spike. Yeah. So Yum here has their first break of the game, which ties the game now to 4s. And that was number 2 on Yum. We don't have their name, but they were able to keep the toe in as they were lunging and grabbing that disc in the air, and that secured that point. So a lot of, the level of capability to be able to pull that off is quite high.
Jean-Lévis ici qui commence avec le disque. À Baudry, Cadotte. Cadotte dans le coin. Elle va vouloir recentrer. À Montfait ici. Il faudrait qu'ils sortent de leur zone de but. Baudry avec le disque. Montfait ici dans le centre à Jean-Lévis. Cadotte. Ils sont vraiment patients de ne pas forcer les lancers. Et comme je dis ça, Jean-Lévis attrape le disque. Pour un score ici, a clean hold here for Ninjax, bringing them up 1 point, 5-4. Oh, it's not in, I'm sorry. So we'll take back the clean hold. Yeah, there was a confusing... I know, I saw the white line. I was like, oh, he's and their in. team was saying it was in, other people were saying it was out. Yes. Et on a... And we have Yum here who takes the lead 5-4, and that was a break. they capitalize on the little bit of confusion and a little bit of like downward momentum that happened there with that confusion. And Ninjax, with the experience that they have, what do? They do exactly what they should be doing. They're taking a timeout. Exactly. C'est ça qu'on veut voir sûrement. Ils veulent prendre un time-out quand ils pensent qu'ils ont besoin de réajuster. Et là, c'est la première fois dans le match que Yum prend l'avance par 1 point. 1 point, c'est pas beaucoup quand il reste encore 36 minutes ici au match. Mais c'est jamais trop tôt pour vouloir s'ajuster un time-out avant la demi. Puis ils pourront reviser qu'est-ce qui se passe à la demi rendu là. Les temps morts, ça sert aussi à juste déranger le momentum de l'autre équipe, puis à se parler, à se remettre dans le match, puis à se redonner confiance en tant qu'équipe. Puis on les voit souvent transformer le déroulement du match. Vraiment, en tant que commentateur, commentatrice, on voit souvent des temps morts qui sont pris, puis qui changent complètement la dynamique sur le terrain. Donc, je pense que c'est vraiment une idée de vétéran de prendre ce temps mort à ce moment-ci. Et c'est une équipe de vétérans. Exact. L'équipe qui a 18 ans. Il y a plusieurs personnes ici qui sont ici depuis le début. Entre autres, Félix qui va prendre ici le disque. Jean Lévy, Riopel, Claudie Turcotte. Tous des vétérans depuis 2008 et beaucoup des joueurs ici qui ont été ajoutés pas très longtemps après. Quand ça fait 20 ans qu'une équipe joue ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de confiance puis beaucoup d'aptitude dans l'équipe. Oui, on se fait dire sur les deux côtés ici qu'il faut regarder tout le monde. Donc, il n'y a pas de superstar ici. Tout le monde est une star. Donc, ici, Isalomé sur le up the line. Et on brise ici à Brichet. Isalomé qui rentre bien pour la continuité. Ah oui, Sandra Williams dans la zone de but pour le point. Donc, ici, on a égalité. Donc, c'était un clean hole here for Ninjax. 5-5. We have a tight game. This is where we see the value of working together for a long time. So that long throw to Williams in the end zone. I mean, this is something that you do when you know the speed of your player, you know how fast they can you know how they're going to read that, and you make that throw. And it was just so beautifully put up, exactly surgically placed where it needed to be at the speed it needed to be. Riopel here on the mark against Yum in the corner here of the end zone, which is not a favorable place to be, but Polos pulls it off. Dos Santos. To Canfield. Oh, and a pass to no one. I guess that was a miscue. Yes, Riopel to Massey here. And this is a break for Ninjax taking the lead 6-5. A rare break in communication for Yum on that point. So Yum, they've been together for 2 years. They're working in pairs. They know each other. But I think on that last throw, there was just a miscommunication, which made it that Ninjax could capitalize on it. Sometimes one too many feints, you end up fainting the handler. And you're like, oh, I thought you were going there. All right, Yum again here on offense to start this point. They're down 1. So Fortin has the disc to number 80. 80. Oh, nice pass here to Fortin. That was a nice IO pass here. Jean-Lévy almost got a hand on that. We'll see here. Nice. Nice clean hold here from Young, tying the game at 6s. Some amazing handling there from Yum. As you mentioned, there was that IO, which came in really low to the ground, very straight. And then at the end, also some just really solid handling. It's nice to see when you get a nice IO pass in the center, it completely opens up the continuation on the break side, and that's what we want to see. I wonder if that receiver was surprised. They looked a little surprised, maybe. Maybe. I was watching the D. I'm like, ooh, he's going to get a head on it. Cadotte with the disc here to Brichet. Brichet looking to throw long, but
swings it around to Félix Daigle. Back to Brichet. There's a pick called. One of the formats where you can have a pick involving all the players except the one who has the disc. Nice hands here from Baudry. Confidence in the vertical advantage of Anushka Baudry for that last throw put up in the end zone by Brichet. That was a clean hold here for Ninjax, bringing the score just up 1, 7-6. Yum will start on offense this next point. Un match très serré. Hein, on vous rappelle que c'est les demi-finales et chaque équipe aimerait bien remporter pour pouvoir accéder aux finales. Donc, un seul point d'écart, encore 31 minutes de jeu. Yum here in the corner of the end zone here. Polos has the disc, looking for Canfield. Finds Canfield. Canfield's looking long, but there's no options there. Really good poach defense by Claudie. Fortin could not get through. Canfield looking. Fortin is open. To number 4 here in the center. They're looking for the long shot, but there's no long shot to be had here. Their formation is a little bit like a diagonal stack, and so they're really trying to keep the open side open and try to prevent any of the picks. And here we see someone coming out from the back. Nice catch here from Canfield with a lot of pressure from Massy here. Resetting to number 4. Polos back to number 4. Center. Nice little give and go. A no-look dump. Downfield is a bit of a hard. Nice. Fortin really read that space very well. That was a clean hold for Yum, tying the game at 7s. I really enjoyed that give and go and those quick passes and that no-look dump. And yeah, that was a little bit sassy there from Yum, but it really worked out for them. I love that for them. I think if Yum takes the time to analyze Ninjax's zone formation, they will find the holes because there's always somewhere you can throw the disc. Félix, again, who starts with the disc. Souvent qui commence avec le disque. Il le donne ici à Roberge. Brichet sur le côté de la ligne. Un beau scoober ici à Félix Daigle. Félix rush. Oh, c'est un peu loin pour Isalomé. Isaac qui pensait probablement qu'il y avait un autre récepteur pour se lancer parce que c'était un petit peu à l'extérieur de son périmètre. Comir a vraiment bien recentré le disque pour essayer d'attaquer le côté bris. Par contre, la passe était juste un peu trop loin. Ninjax ici qui commence Isalomé avec le disque à Roberge. Roberge à Félix. À Brichet dans le centre. Non. Marianne Roberge est quand même bien couverte. Isalomé qui se libère ici sur le côté. Ah, belle passe. That was it. I mean, you can't get more committed in terms of being a defense person. And so Brichet was just upfield. That throw was surgical. I mean, you couldn't have had a better throw. The speed of it, the position of it, and the layout D couldn't have been more clean. But Brichet hung on to it, and Ninjax scored. It was a dirty hold. It wasn't clean. We had a turnover. However, Ninjax created the turnover. Well, didn't create it, but ended up maximizing the turnover to score on offense. So here we have Polos that starts with the disc. Oh, a little miscue here from Fortin. Cadotte avec le disque. À Monfette. Baudry. Cadotte relâche vraiment le frisbee, le disque assez rapidement. Elle n'attend pas pour la deuxième option. Elle prend tout le temps sa première option. Mais Miscue. Il y a peut-être un appel ici. Il y a peut-être une petite confusion dans le tracé où qui s'en allait, mais la défensive a bien su. Fortin here with the disc. She was quick to take it. Ah! Kada doit être contente après ce lancer de faire la défensive. On l'a vu qu'elle a célébré brièvement elle-même. And that throw in the end zone probably works most of the times against most teams. But against someone like Cadet with this experience, it's not going to work out. But then Yum intercepts. Ben, des petits backhand aussi devant la marque. Il faut vraiment y aller un peu plus loin. Puis je pense qu'Adot, elle l'a anticipé. Donc, elle a plus en extension, oui.
Maintenant, Canfield with the disc to number 4. You really see a nice connection between Canfield and 4. Fortin here looking to score, but Jean-Lévy is a big mark. He's a big guy to cover. Oh, nice cheeky push pass. But the stall count might have been high on that one. She seemed like she was holding the disc for quite some time. But I guess it's good. So, again, some really smart switches from Ninjax, but Fortin hangs on, keeps her cool, really looks for the best option. The defense was doing everything they could, but Yum had interesting options open. It's such high level here, such intensity. We can feel the intensity. We're just a few yards away from the field, and the players are just putting it all out there. Beaucoup d'intensité. On voit plusieurs revirements ici, malgré que les équipes finissent par faire leurs points, mais avec quelques turnovers. Félix sur le coin ici, pas vraiment le choix de lancer long. Sandra Williams qui l'avait presque. Ah, ils ont retiré leur appel. On s'entend qu'il y a eu une faute sur la... non, pas de faute. Non, ça il y a une faute, c'est pas clair. On a vu les signes. Quand on voit le signe comme ci, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de call, mais je pense que la discussion n'était pas terminée. Donc, on reprend ici avec Félix Daigle dans le coin. Donc, le défenseur du lanceur nous indique clairement qu'il y a eu une faute sur le lanceur et que le défenseur ne l'a pas contesté. OK. Je pensais que c'était sur les cutters. Oui, c'est ce qu'on pensait aussi. Ça, c'est un beau bris de Sandra Williams à Félix pour recentrer le 10. Félix, il n'y a pas de marque. On a entendu le sifflet et c'est la fin immédiate de la première demi, donc on ne poursuit pas avant une pause de 2 minutes. We have a 2-minute break. We've just heard the whistle, and so it'll be 2 minutes until we can start the second half. Yes, we have a tied half here at 8-8. We'd like to give a shout out during this halftime for our fundraiser for our jerseys. You'll see a barcode, a QR code to scan if you'd like to donate. You have until May 1st to donate. The donations will go for TC, Team Canada Under 20 Women's Open and Mix. They'll be representing Canada in Logroño, Spain from July 11th to 18th. So it's a fundraiser to support athletes. So if you feel free, scan the QR code and you can give a donation of $25 if you wish. And we'd also like to give a shout out to our sponsors, Be Ultimate Discraft, Montreal Tourism and la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Pour reprendre ça en français, justement, il y a une levée de fonds qui se fait pour l'équipe de juniors du Canada. Donc, le Canada va être représenté par 3 équipes à Logroño en Espagne cet été. Et vous pourriez avoir votre nom sur leur chandail. Suzanne, c'est quand la dernière fois que tu as eu ton nom sur un chandail d'une équipe compétitive du Canada? Imagine ça, là, ton nom serait sur leur chandail. Tout ce que tu as à faire pour ça, c'est scanner le code QR, puis tu donnes minimum 25 $, puis tu vas avoir ton nom sur le chandail de Team Canada, de l'équipe du Canada qui représente le Canada à la compétition mondiale junior. C'est comme si on pourrait jouer nous-mêmes pour Team Canada dans notre plus jeune temps. Exactement. Je sais, Suzanne, que tu as fait plusieurs championnats mondiaux. Moi aussi, cet été, je m'en vais à Nottingham, au UK, en Angleterre. Oui, en Angleterre, ça va être la représentation des maîtres, grands-maîtres et grands-grands-maîtres. C'est ça. Oui, on est rendu jeunes de même. Ouais. C'est ça. Ça devrait être une belle compétition, mais avant qu'on se rende là, on va pratiquer, puis on va regarder cette compétition ici qu'on stream. Donc, la deuxième demi ici va commencer à 8-8 et ça va être Ninjax qui va commencer en offensive ici. We're reminding everyone that these are the semi-finals, and so the team that wins this will have a chance to win gold at these nationals 4-against-4 championships. All right. We have a game about to start, and for a change, Félix again with the disc, starting on offense. There's a lot of pressure starting with the disc. It's such a big responsibility. C'est vrai, parce que quand on commence avec le disque, il faut toujours assurer un lancer assuré. Puis souvent, on a beaucoup de pression sur le premier lancer, mais on voit bien que Brichet et Félix Daigle, ils travaillent très bien ensemble. Brichet ici qui passe à Marianne. Un beau bris ici sur le côté à Félix Daigle, à Marianne Roberge ici. Et le score ici à Brichet.
Il n'y a pas de vent à l'intérieur, donc c'est facile. Exactement ce que j'étais pour dire, Suzanne. À l'intérieur, c'est un genre de lancer qui est comme une lame finalement verticale, ça passe. À l'extérieur, on ne souhaite pas faire ça dans une zone de but. Mais en 4-4, c'est un lancer qui fonctionne très, très bien. So we have a clean hold here for Ninjax, taking the lead just by 1 here at 9-8, and Yum will start at the corner of their end zone here. So it is tough to get out of the corner, especially on a static play. When you're first and you're the handler, how do you get through? So Polo's here to number 4. Oh, that's a little high for Fortin to catch in the end zone. The idea was good, however, just a little bit of an execution error. Great Williams qui commence ici avec le disque à Massy. Oh, mais ça va être défendu. Yeah. The initial play was a great idea to go break side and then long, but of course Ninjax got that, and then there was a bit of a low throw, so there's a defense on that. Numéro 4 ici lance le disque à Fortin. Fortin is a good initiator cutter. She often gets the first pass off the static play. Canfield here with the disc, a little scuba to Polo's. These teams have really good cardio, making their cuts all the way to the back and then coming all the way back in. Look at that, really powerful cut through. Resetting. We have here, that was a nice little pass to the sideline. Circulating the disc nice and slowly but surely. If Yum is patient here, they should score. But Ninjax, that's one of their strategies to make you impatient and force a throw. At one point, you just want to score, and it pays to be patient. That was a nice feint. Nice coverage. Really wanting to punch that in, but the defense was all over him. Yeah. Massy creating a lot of pressure here on Canfield, reducing the open space in the end zone. Fortin. Number 4 here on the side of the end zone. Sandra William covering that corner. Canfield. I think Yum needs to be very patient here. That was a beautiful around pass from Canfield to secure the score. Few turnovers here in this point, but Yum takes it away on their hold here on offense. Polos with the score. We have a tied game now, 9-9. Really patient offense from Yum on that point. They kept the disc circulating. I really enjoyed the quality of some of the throws where they were being thrown as the player was cutting just at the same time. It made a big difference in their mobility. Brichet à Félix ici pour commencer. Anushka Boudry avec le disque. Un beau lancer dans le milieu à Brichet. Oh, c'était tentant, mais il a retenu son lancer. C'était tentant. Ouais. Félix Daigle ici à Brichet. Il n'y a personne dans la zone de but, mais Cadotte ici. Ah, beau scoober de Cadotte à Félix Daigle ici pour que Ninjax prenne l'avance ici à 19. That was a clean hold from Ninjax. Je ne sais pas si la défensive a sous-estimé les capacités de Cadotte à faire un lancer scoober, finalement, du côté bris, mais c'était un très beau lancer. Puis je pense que et la marque qui était sur l'attrapeur et la marque sur le lanceur ont peut-être sous-estimé cette capacité. On voit vraiment ici qu'on a vu que Cadotte, elle est vraiment vite à décocher son lancer. Donc, elle prend tout de suite la première opportunité avant que la défensive pense qu'elle va lancer. C'est ça. So we have Jean-Lévy here on the mark. Big mark, but she gets it around. Nice break from number 4. Yeah, it's too bad we don't have her name, but she's a solid handler. Visionary throw across the field. Polos to Fortin. That was a cheeky throw, but it worked. Just high enough for the defender not to touch that. Nothing like a good blade from across midfield. Exactly. That was a clean hold here for Yum. I think a team needs a break here because if there are no breaks in the second half, Ninjax started on offense and it would be a win by 1 point. So now we have Ninjax starting here on offense. On a changé ça un peu. Maintenant, c'est Brichet à Félix Daigle pour commencer. À Baudry. Félix Daigle ici avec le disque qu'il a donné à Anushka Baudry. Anushka qui cherche un peu. La défensive est quand même assez serrée ici. William était complètement tout seul ici pour le reset.
Richet, il a quand même un bon pied d'avance quand il accélère. Il reste devant son défenseur. Il a quand même un bon gabarit, donc c'est un peu dur de le contourner. Cela dit, numéro 80, il ne peut pas être plus proche. Non, exact. William qui lance un blade around à Félix Degg pour le point. Si ça marche pour une équipe, ça marche pour les deux C'est équipes. ça. On verra si ça va fonctionner dehors la semaine prochaine. If a blade works for the white team, why couldn't a blade work for the red team? Exactly. That's what you got to love about indoors. All those scuba throws, those blade throws, they almost all work. So Ninjax takes the lead here, 11-10. We have all clean holds except for 1 point here in the second half. And we'll see if Yum can keep a clean hold here. Testing the disc here, making sure that it floats without any weird wonky rotation. Both teams need to agree to change the disc, usually unless it breaks. Oh, they want to play with us. They threw it to us. Maybe it's a gift. Maybe they want us on the team. I'm sure that's what's going on. All right, Yum starts here in the corner of the end zone. As we saw, number 4 is not too pressured by the mark, whether it's like a big guy or a girl on her. That was a zippy throw. It bounced off her hands, but Fortin was able to catch it back when it was up in the air. Fortin has great hands. She's able to catch a lot of swilly stuff here that's questionable. Number 4 moving it smoothly. And, oh, that was close to being in, but I think he was concerned about not touching the line, which created a turnover. There's some discussion being had. Unsure what is the subject of discussion at this time. It sounds like maybe there's an injury sub, so both teams are electing to switch out one player. So Massy ici qui commence avec le disque à Cadotte et un lancer long à Massy. Donc ça, c'est un break ici pour Ninjax. Pour la première fois dans ce match ici, on a une avance de 2 points pour Ninjax. Massy was running full speed. He knew he had a defender on him, but he could not slow down. So he had to pick it up, drag his toe, and then jump in the blue separator. So 12-10 for Ninjax here with Yum starting. And I believe number 4 is Natalia Dominguez. We were told before this game that we always want her to have the disc. She's a player from Colombia. She probably just has one of her teammates' jerseys that was injured from in semifinals. This was caught. It's unclear whether it was caught inbound, inside the end zone, or just on the line. Players are discussing. You're going to make On one dit more. que c'est pas dans la zone de but ici. Marianne Roberge avec le disque. Elle est patiente. Elle recentre ici à Isa Lemay. Roberge encore avec le disque. On voit ici qu'ils sont vraiment patients, Ninjax, à vouloir prendre leur temps. Jean-Lévy avec ses grosses feintes hammer. Est-ce qu'ils vont arriver à scorer? S'ils scorent ici, ça va être le deuxième break pour Ninjax qui va faire en sorte qu'ils mènent par 3. Mais ce point n'est pas encore fini. On voit vraiment une grande pression défensive de Yum ici. Mais Ninjax, pas trop stressé, ils peuvent faire 100 passes s'ils veulent avant qu'ils lancent dans la zone de but. Des très grosses feintes. Oui, mais ça fait croire souvent qu'est-ce que ça fait. La personne saute en pensant que ça va passer par-dessus, puis des fois, ça donne la petite passe à l'intérieur. Isa Lemay à Montfait ici. C'est le deuxième break de suite. Donc là, pour l'instant, Ninjax ont une avance de 2 points. Il reste 13 minutes de jeu. 13-10, c'est le nouveau score maintenant après ce point. C'est pas une énorme avance, mais on voit que Yum prend un temps mort. So we're seeing Yum take a timeout at this time, which is a great time to take a timeout because the last 2 points have been break points. Exactly. Each team only has 1 timeout for the entire game, and so I think this is the perfect time for Yum to take that timeout. Need to recenter, need to change that momentum. To readjust a little bit because there's 13 minutes left to this game, which is still plenty of time to catch up 3 points. Ninjax needs to keep putting great pressure here on defense and assuring their scores.
a couple more breaks, and this could lean into Ninjax winning this game, but it's never impossible. Yum can readjust and have a break here against Ninjax. I'm trying to understand the difference between the two teams, Suzanne. Both teams have great athleticism, great patience, really good hands. They've got experience with each other. Maybe Ninjax, they have about 20 years of experience with each other, whereas Yum have about 2 years of experience with each other. Could that make a difference? It's unclear at this time. It's very, very tight game. Je dirais, Chantal, que quand on regarde Ninjax, on dirait qu'il joue plus avec tous les joueurs qui sont sur le terrain. Tout le monde a réussi à bien se libérer et toucher le disque, tandis qu'on voit des fois sur Yum que ça tourne des fois autour de 2 joueurs. Donc, peut-être parce que Ninjax met une couverture en défensive un peu plus serrée sur les joueurs qui sont dans la zone de but, qui fait en sorte qu'il faut circuler entre 2 joueurs. Et la défensive de Ninjax, elle est très intimidante. All right, we have here Natalia, number 4, with the disc here. Swinging it to number 2. Polos with the disc. Nice little scoober here to number 4. Gomez, Dominguez. And a scoober shot to Fortin. Fortin not even phased by the 2-person defense there in the end zone. That was really great concentration. You could tell they just took a timeout. That momentum has changed. And so there's great handling on the back end there from Gomez, and Fortin keeping her calm as they had 2 defenders right on her. And that's what we wanted here at this point in the game. We needed Yum to have a break point, and it just happened after their timeout. So that was a fruitful timeout. On a ici possession avec Ninjax. Baudry qui a le disque, qui recentre ici à Brichet. La défensive est serrée. Félix Daigle ici avec le disque. Il regarde à briser sa marque. Cadotte avec le disque. Un pic. Donc, il n'y a pas vraiment un système de jeu en tant que tel. C'est plus les joueurs prennent ce que leur défensive leur donne. On voit Daigle qui est revenu à toute vitesse. Oh, Baudry. Beau lancer-bris ici de Daigle à Baudry. Il y a Cadotte de l'autre côté ici. Ouais, parfait. Cadotte qui recentre à Brichet. Et belle cote de Cadotte pour revenir sur leur côté. Brie pour une belle passe ici de Brichet. Ils prennent l'avance ici, 14-11. Cadotte qui a fait quand même des petits mouvements qui ont été définitifs là, pour ce point-là. La façon qu'elle a attrapé pour sauver le disque juste avant qu'elle le prenne là, sur le côté du terrain. Ensuite, qu'elle a fait un reset à son partenaire puis qu'elle l'attrape comme ça en fin de point. Ça a été exceptionnel. Puis son jeu de pied aussi, parce qu'elle s'est démarquée, ce qui n'est pas toujours facile à faire en zone de but. That was a clean hole from Ninjax in the previous point. It was a lot of possessions, and she tried to stay in Fortin, but that was a little too far out of reach. Yeah, Fortin trying to look at the same time at her feet and at the disc, and that's always hard to do. Isalomé ici qui commence avec le 10. Ça flotte un peu, mais Jean Lévy est quand même grand. La foule est en délire. On est à Montréal et ça paraît. Le disque était très élevé. Jean Lévy s'est rendu avant les 2 défenseurs. C'était quand même un beau jeu. C'est un bris quand même assez important à ce point-ci dans le match parce que c'est la première fois ici on a une avance de 4 points. Donc 15-11 ici pour Ninjax. Et le prochain point va commencer encore avec Yum en offensive. So that was a decisive point there for Ninjax. And we can tell we're in Montreal because the crowd was going wild after that catch. And sometimes that does play also. It's harder for a team that's from out of town to play against Absolutely. a local team, and Ninjax is the local team. And that's an advantage, whether we like it or not. Polo's here starting on offense. And a long pass here. Oh, nice concentration. The tight defense on her back here. This is a moment that being patient is important. Nice pass here. Oh, that could have been a good pass. 80 here. Ninjax really have this ability to know who's a threat, and they switch on D so efficiently.
this is a masterclass in D-switching. Absolutely. They've been doing this kind of poachy little zone for a long time. They switch up the mark. It could be a male matching, female matching, on a male matching. It doesn't really matter. So it's just really to slow down the offense here. Yum trying to punch it in, but there's a lot of people there. That was a smart throw, just break side, just a little bit ahead of the offense who could get to it before the Ninjax defense. And so smart, calm offense by Yum. That was a nice clean hold for Dos Santos to finish off in the end zone, and that was a clean hold, bringing us now to 15-12 for Ninjax. Ninjax will start this next point here on offense. 7 minutes left. Il reste 7 minutes au jeu. C'est suffisant pour changer les gagnants du match. Alors, il n'y a rien d'acquis à ce moment. Absolument. Il reste encore beaucoup de temps dans le 5-5. Dans le 5-5. Dans le 4-4, ça peut être quand même assez rapide. Félix Daigle. Ouais. C'était vraiment un bel attrapé d'Anushka Baudry ici dans la zone de but. Il y avait beaucoup de pression sur ce lancer-là et Félix a exécuté ce lancer avec brio. Et Anushka qui l'a lu aussi avec brio pour garder les pieds à l'intérieur de la zone de but et le sécuriser même si elle avait une grande pression sur elle. Franchement, belle attrapée. So starting here, the next point with Yum on offense. Ninjax in the lead here by 4 points, 16-12, and the disc is in. Jean-Lévy putting here a big mark on Yum, a little bladey throw to Fortin. Oh, that might be a defense. They're both looking at each other. That might be a foul. Foul, no contest. It's pretty funny. I think he Love wanted the to. camaraderie between players. That was anticipated start here. The defense needs to check it in. So Jean-Lévy's going to probably try to put a big mark here on Fortin. We trust that Fortin will make a good decision here. Oh. Yeah, Natalia here with the disc, number 4. Very dynamic player. It's a little close for comfort here. Again, that switchy D, which is really paying off. And she's going to throw it. Just his foot was out. got confused by the lines on the field. Caught it just outside. That's an unfortunate turnover, but he was straddling the line in the end zone. It's always nice to have a perimeter, like do a perimeter of the field before starting to know where the lines are. Jean-Lévy ici avec le disque à Marianne Roberge. Marianne Roberge, elle a Isa devant elle, tout seul, et à Monfette. Ils ont travaillé tout le long de la ligne dans un espace d'environ 1 mètre de profond, mais quand on a cette précision de lancer, cette précision de cutter, ben ça fonctionne. On est rendu ici à 17-12. C'était un bris pour Ninjax. Ça commence à être une avance un peu plus convaincante pour 4 minutes de jeu. So about 4 minutes and a half of play left. He's like here starting with Yum on offense with a 5-point deficit in this game. The points need to be a little quick now. There's about 4 minutes and 20 seconds left to the game. Whoa, that was a great catch. She tried to stick her feet inside the end zone. Players are discussing. Everyone agrees that was in. Nice great clean field awareness. Nice clean hold here from Yum, and like we said, a nice quick point. Now, if they can convert quickly here. I think they're listening to you, Suzanne. I know, they hear me. It's like their ears are getting warm. Right. Like someone's talking about me. Yeah, make some quick points. Exactly. Make this up. So here they're really tight on defense. This will change the game, the outcome of the game, perhaps. Oh, we have tall. So, quick points. Les points rapides, ça fonctionne des deux côtés ici. Nous avons Ninjax qui prend l'avance 18-13. Je pense qu'il y avait même un petit peu une confusion sur ça parce que le joueur avait faim d'aller long. Il est revenu, puis là, il a vu que le disque, il était parti. Il a dû se rattraper. Mais il est quand même arrivé, Brichet est quand même arrivé à temps. Il a dû être vraiment en mode turbo, en mode sprint. Il était à pleine vitesse. Il a attrapé le disque, il a sauté dans le rideau. Quel athlétisme. Yum here again on offense. Oh. It's like a game of throws here. Belle défensive. Belle défensive de Marianne Roberge pour prévenir Gomez Dominguez à attraper le disque dans la zone de but. Et Ninjax, une chance encore ici de faire un bris. That was a
perfect throw, and had the defense not been so skilled, that would have been a point. And so typically against most team in Canada, this would have worked, but these are the semifinals. They're trying to score fast here on Yum, but Ninjax ici peut prendre tout le temps qu'ils ont besoin. Ils mènent ici ce match par 5 points. Jean-Lévis qui est proche de la zone à Marianne Roberge dans le centre. On a des options pour reset le jeu. Marianne Roberge ici avec le point. Je pense que Gomez Dominguez s'est enfargée dans ses talons pendant qu'elle courait. J'ai vu que Roberge s'est informé pour savoir, OK, ça a bien été, là, c'était pas une faute, c'est correct. Puis Gomez a dit non, c'est beau, c'était pas une faute. On continue. So 19-13 now for Ninjax with under 2 minutes in this game. So this game, it looks like Ninjax will be heading out to finals, but this game is not over. This tack has been working for them. It's the flood, and again, it can get them a little bit of field advantage, but that was a little bit miscued. Canfield here with the around pass that didn't quite make it to the end zone. So Ninjax back on offense, and Yum back on offense. An interception. I'm not sure if that was a hand block or what happened on that throw. Will Yum be able to convert here? They have to do it quickly. They know that, and so they're really trying to punch it in. At the same time, I feel like they're introducing new players on the field at this time. Yep. And that seems to be working for them. Exactly. So here Birch with the score. So now we are at 19-14, and that was a clean hold here by Yum. Still a 5-point deficit. Ninjax will be starting the next point on offense at 19-14. That was a fancy throw by Luc Comire. It was like a high release scoober in the end zone. Loved it. Anushka Boudry ici qui commence avec le disque sur le coin de la zone à Brichet. Brichet cherche. La couverture est quand même assez serrée ici. Il y a un petit contact, faute. ouais, un petit contact. Il reste à peine 30 secondes. Oui. Donc, on va avoir une victoire ici de Ninjax. Mais There are about 30 seconds remaining to the game. 20 now. Brichet à Baudry. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de faire encore un autre petit point avant que le klaxon sonne? Ça va être peut-être le... Eh oui! Juste à temps. Ninjax qui finit dans la vingtaine. Et c'est le sifflet. That was a great game. I hope everyone at home enjoyed watching the semifinals in the senior division, Ninjax against Yum. And we have Ninjax proceeding to finals, which will be right after this game. Actually, the seniors final will be at 3 p.m. today. Oh, I thought it was 2 back-to-back. I guess I got misinformed by my friend who plays on Ninjax. And so at 2 or 1:55, we're going to have the junior finals. Exactly. So we'll see you very shortly, Chantal and I, for the junior finals. And thank you for tuning in. I love working with the team towards a common goal. For the camaraderie. Camaraderie and playing with my teammates. I play for my team. Teamwork and the connections that I can build on and off field. For the community and the exercise. Because of the community and the competition. I like playing Ultimate Frisbee for the competition. I play for the competition and the fun. For fun. Because fun. I love getting to work hard. You get out of it what you put into it. Leave everything out here. Every time I step on the field, I want to be a better player. You know, give something people to talk about. Be happy but never satisfied. To step away from real life and focus on Frisbee. I play because I love Ultimate. Find your drive. Find your drive. Find your drive. Find your drive. Find your drive.